Sat Shri Akal, and Sat Shri Akal for all for joining in. Sat Shri Akal Sukhpal Singh Khaira for joining us this early in the morning. I have to tell you कि थोड़ी पग हमेशा perfect होती है. And I was wondering how it's going to do this. And it's a great face for you, for us, all of us over here. So बहुत लोग सारे नाल जुड़े हुए हैं. We've hidden the participants जिन्होंने video नहीं call किया होया. But everybody has been wanting to know today's purpose of this call and agenda is that we need to discuss about the farmers' protest and how are you helping out? In what exact capacity are you helping out? What has your experience been? And mainly jehde youth group ch jude hai, their main concern is about our youth who has been captured in jails. And I know your son's a lawyer and you are yourself very well read in law and all the tara unhone laiyan hoiyan. So the youth want to know where are we heading towards, what is being happening. So thoda ja that is the context we will be pushing towards, and congrats to you, which you took, people are commending your stand you took for Navreet Singh and his family, and at least hanu feel hoya ki koi ta hai jara onu odi awaaz uthai kisi ne, kyunki ekdam pehla ta siga ki it was an accident, so that's, we will touch a little bit about that issue also. I'm not going to be talking as much because we want to hear you. So let's start by seeing how are you seeing this farmer protest as of right now concerning with the youths of Punjab, number one. Number two, as a MLA or a political leader from Punjab, and we want to keep the whole party thing on the side, but in a capacity where you have a sense to make a change, how are you envisioning our youth moving forward? Jo jail ch baithe hain, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? We want to know a little bit about that. Also, the youth is very connected with you at this point because they felt that you were the one who raised the voice for Navreet Singh, and we really appreciate it because ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, and you really did help the family out and got the word out. So we want you to touch a little bit about that. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ. That pretty much is the focus of the meeting. I'll let you talk now. Thank you so much, Sheena. You have initiated the discussion with the farmers' protest and particularly the stage where it is and how people are being victimized and, they've been thrown into jails and our youth have been, targeted by the current BJP government. Firstly, let me just clarify that the farmer organization leadership, from day one, they had made it clear that this is going to be a non-political movement. And when they reached the Delhi borders, they put up a stage and they categorically said that no political leader should come on our stage. So what happened was that the entire political class of Punjab, in a manner, got, it was on the fringes, on the sidelines. Yet a lot of political parties and political leaders are trying to chip in, And I personally feel that the decision of the farmers' agitation not to make it political actually has paid them. Because, otherwise BJP would have directly accused them of politicizing the entire issue, and they may have lost the gains that they have made till today. But having said that, we cannot just be, mute spectators. The political, particularly the elected, the community, whether it's MLAs, MPs. So we started doing our bit. Initially, what we did was that whatever we could participate in the farmers' agitation, in terms of human resource, we try and send people there. We tried to send maximum whatever we could, contribute for in terms of their daily necessities, whether it's ration or water or tentage or whatever. Having done that, thereafter
the day came, 26th January tractor parade. There was a call given by the farmers, and there was a massive response. I mean, I wouldn't be wrong if I say that there were about approximately 3.5 lakh tractors that reached the farmers' agitation that day. No, because 26th January was a Republic Day of India, and there was a lot of tension around in the air that the police is going to stop you. Okay. And when the crowds go in such large numbers, and they not only went from one side, they came in from like 3-4 different borders. Okay. The main issue that we are discussing today is on the 26th January. Lots of youth, they broke the barriers from Kundali Singhu border, which is the road, the access point from Punjab into Delhi. Okay. But we should not forget that that people farmers sitting on the Ghazipur side, which is the UP border, also broke the barriers and marched towards the Red Fort. We saw that. In the melee, what happened was that people reached Red Fort, and in the heat of the moment, they hurled a flag. But let me clarify, nobody disturbed or humiliated or insulted the national flag, which is still atop the Red Fort even today. Okay. Nobody insulted that at all. So thereafter, and of course, there was some, skirmishes between the police and the farmers. There was lathi charge by the police on the tractors. The police also broke some tractors. But in the whole process, one boy, Navreet, that you mentioned, he belongs to Dibdaba in Uttar Pradesh, originally from Punjab. His grandfather is Hardeep Singh Dibdaba. He's pretty active in the, in all the social circles in Punjab, Rajasthan, and UP politics, particularly related to Punjab politics or Sikh politics. It was his grandson. That boy got killed at the ITO crossing. On the way, it's somewhere near the Red Fort only. So, one, that he was killed that day. Number two, that there was brutal lathi charge by the police. There were like lots of videos doing the rounds on the social media. The tractors were broken. Number three, a lot of people went missing that day. Approximately about 19 to 20 people from Punjab. They went missing on the 26th incidents. And thereafter, we saw that lots of cases were registered. Approximately about 200 people were arrested, pushed into Tihar jail. And also that after the 26th, the national television in India, they set a narrative. They started targeting this entire farmers' agitation as if these people were, terrorists, as if these people are anti-nationals, as if they wanted to make it a Sikh versus a Hindu issue. It is the best effort of the Indian television to make it like a Sikh versus a Hindu issue. And that narrative, because, electronic media has a lot of access in India. And that narrative was unfortunately picked up by our own leaders also. Our major political parties in Punjab, they also started following that same line. We condemn this violence. Mundiya ne bahut mada kita. Inhan nu utthe jaake nasha nahi si chadhauna chahiਦਾ. Inhan ne galat kita. Apne hi andolan nu ਆਪਾਂ condemn ਕਰਨ ਲੱਗੇ. To some extent, ਜਿਹੜੇ farmers ਦੀ leadership ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ trap ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ. ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, exactly if I remember, 28th or 29th of January, there was a pre-planned attack on this Kundali Singhu border, which is, again, I mentioned the Punjab road, by about 300-400 goons sponsored by the BJP and RSS. And they came along with the police. They tried to attack the Tarna and trying to tell them that you please vacate our place. They were not the local people. In the process, they picked up one Ranjit Singh. I raised the matter in the Vidhan Sabha yesterday also. This Ranjit Singh was picked up from one of the langars in the agitation by these goons. And you must have seen a picture of him. There's a policeman trampling his face. He's putting his shoe on his face, just like the George Floyd issue that happened in the US. And he was tortured, he was beaten up. And instead of he getting justice, he was arrested also and booked under serious criminal charges and again pushed to Tihar jail. So what I personally feel is that the 26th January incidents were
a planned narrative set up by the BJP government to, to torpedo the Kisan Andolan. And it did happen to some extent. It was because of Rakesh Tikait, who held his ground at Ghazipur border, and he made an appeal to the people, and then people joined again. And today the dharna is at a reasonable, good ground in Delhi again. So that has come back. But in the whole process, a lot of people got victimized. I mean, our youth, including Deep Sidhu, Lakha Sadana has been booked, and about 200 people have been arrested. Now, there was a whole process to rescue these people by legal teams. I wouldn't hesitate to say that even the Delhi Sikh Gurdwara Prabandhak Committee, the management committee, they have played a good role. And as on today, approximately about maybe 150 of those arrested have been released on bail. Not that they have been unconditionally let off, they have been released on bail. Maybe the rest also may get released after maybe a month or two, or maybe like in the next couple of weeks or something. Let me mention here, this torture and police brutality, there were more victims to that also. Like you must have heard about that activist Nodeep Kaur. And Shiv Kumar, his legs were broken up. This girl was attacked like on a private parts or something, which she's made these allegations on the camera. So all this, I personally feel, was a trap laid by the BJP government to defame our morcha. And unfortunately, we all fell to that trap. So thereafter, I started raising the issue of Navreet's murder by the police. And when we got hold of the post-mortem report, which was not conducted in Delhi. Delhi police did not undertake any investigation. They never registered the first information report. They were supposed to undertake inquest proceedings under section 174 of the Indian Penal Code. They never did that either. Ultimately, Hardeep Singh had to take his grandson's body to Rampur in Uttar Pradesh, UP. He got his post-mortem done from there. And that post-mortem, or that entire story, was very closely monitored, followed by a Caravan magazine of India. It's like a web portal. I think all of you know it by now. It's a very independent media house. Those people investigated it right to the depth, and also took the opinion of all forensic and pathologists related to postmortem, the experts. And even to the extent that they contacted one pathologist in the British government. His name is Dr. Basil Purdo. So that all these experts said that Navreet has been shot by a bullet. There's a mention in the postmortem report that there's a entry point here under the chin, and there's an exit point on the head. So therefore, they concluded that his death is due to a bullet hit by the police. So I started raising the issue. Ultimately, it became it came to a level that the farmers' organization, who did not even mention about his killing till that day, till about even after his last Antim Ardas, they had to accept that Navreet is our boy and he was killed by the police during the Andolan. So now what I tried to say was that it was not these people who indulged in violence. It was the BJP government. It was their Delhi police that indulged in violence, because if the farmers had indulged in violence, then some policemen should have been killed. Buildings should have been burnt. Buses should have been burnt, or some public property damaged. Nothing of that sort happened on the 26th. So slowly things started improving. And today we have a counter viewpoint also, alleging that there should be a genuine judicial inquiry about those incidents in Delhi that day. So Billu Barar, she's on the meeting. She has sent me a question regarding this. What she said was ki jere police officers sige, or one or many over there, has any action been taken at all, or there's nothing, and that's why you've called for a judicial inquiry? नहीं, हाले तक कोई एक्शन नहीं हुआ जी. ताई मैं कह रहा ना, देखो कितना important issue हुआ कि एक country दी capital city है Delhi. It's not some far-flung areas, rural areas. There's entire media. There's an international media there, and all this occurred right under the nose of the government. So what our leaders should have done by now, they should have demanded a proper judicial inquiry from the government of India. You know what? This should have been a demand from one of the conditions for the talks, that we'll go ahead, but you must give us fair
you must ensure justice to the events that happened that day, including the death of Navreed. And let me tell you, people who are missing, even today, one Zorawar Singh that I know of, he belongs to village Iklahi in Khanna district. He's a 75-year-old man. He's still missing. His daughter has approached me, Paramjit Kaur. She's gone to the morcha. She's putting all those, missing posters on each and every trolley. She's trying to meet everybody, trying to find her. So let's also presume that even one person is missing. One has been killed, and tractors have been damaged. A lot of people have been lathi charged. And also let's include what happened on the Red Fort, hurling of the flags. Let there be a proper full-fledged judicial inquiry to at least tell the people of the country what is actually happening. But no government, neither the BJP government nor the Delhi government, because Delhi government of Aam Aadmi Party is equally competent to order a judicial inquiry. They may not have the police with them, but they have the executive with them. They can, if they want to, he could have ordered, Mr. Kejriwal could have ordered a judicial inquiry to find the truth about the killing of Navreed, also the Red Fort related incidents, and also the attack, the pre-planned attack on the farmers' agitation at Kundli by these RSS and BJP gundas. So nothing of that sort has happened. Let me just add here, I personally feel that the farmers' leaders should have appointed a People's Commission by now. If the government doesn't appoint a inquiry, doesn't install or doesn't initiate a judicial inquiry, there have been instances, even in the aftermath of 1984 incidents, that we have appointed People's Commission. Like there was one appointed in Punjab, Justice Kuldeep Singh, former judge of the Supreme Court. He investigated the death of lots of youth in Punjab during militancy, and he gave a proper report. So we could have gone ahead, appointed a People's Commission, and I think I was in touch with Mr. Prashant Bhushan. He was interested to get involved in a People's Commission. We could have found out a couple of retired judges of the Supreme Court, some police officers, some human rights activists. Had we appointed a People's Commission, which can even be appointed now, if we had appointed a People's Commission and got a report, let's say in a month's time, the truth would have come before the people. Now the BJP government is trying to suppress all the facts and only make allegations that this farmers' protest is nothing but anti-national, it's a Khalistani protest, etc., etc., etc. That is the current position as of now. So I just want to because you mentioned this, what I want to bring this up is, didn't you bring it up to the CM of Punjab? And that's again Bill Brad's question about making a judicial inquiry or like a committee. And has that been heard upon, like any action taken? Who are the people in that committee? So we can amp them up on Twitter and we can give them our support on social media to do the right thing. So the problem is that we don't think committees are formed and people do the right thing. Who are they answerable to? So I feel because this protest is people's movement and parties have been kept out, and the parties have seen what the powers of people can do, right? So who are these people in the committee? Do you know of that? Are you going to be one of them? I don't understand the whole making of the committee. If you can bring that. Let me explain you. That would be a positive thing towards. Let me explain. See, there was an all-party meeting held by Captain Amandeep Singh in Chandigarh. Insofar related to the farmers' protest and particularly the 26th January incidents and the victimization of our youth. So in that meeting, which was held about now, I think about 15-20 days back at Chandigarh, I did make a very, a vehement appeal to Captain Amandeep Singh that, please write a letter to the Home Minister of India, please write to the Prime Minister, or you can write even to the Delhi Chief Minister and ask them for a judicial inquiry. Unfortunately, the Punjab government has not done any, has not made any efforts towards this. But, let me tell you one thing, that why should Captain Amandeep Singh be writing and asking for a judicial inquiry when the BJP government in Delhi, the central government, is competent enough to order a judicial inquiry? Because lots of incidents took place on the 26th Jan. One person was killed, many missing. Or like I said earlier, that the Delhi Chief Minister could have ordered a judicial inquiry. Now, nothing of that sort has happened. That's why I am propagating a People's Commission. Suppose Prashant Bhushan, or let's say Mr. Katju, former judge of the Supreme Court of India,
or Mr. Prakash Singh, a former Director General of the Police, very fair man, upright man of the UP, if such people form a commission and go to the ground and make a proper detailed investigation and then give a report, it will be a long, long way to save the protest, to save the dignity of the protest also. But in the meantime, I think it was exactly day before, Friday, in India, that there was in the Vidhan Sabha, we again raised the issue of brutality by the Haryana police who tortured this girl, Nodeep Kaur, Shiv Kumar. We took up the case of Delhi police who tortured Ranjit Singh, who was like, his face was trampled. This boy belongs to Namashahar. His village name is Kajampur. And we raised the issue of Delhi Tihar jail brutality. You know, if you must have noticed, a lot of people, when they come out of the jail, they have been making allegations that our beards were pulled, our turbans were removed. We were like abused and like humiliated in the Tihar jail. So these three arenas, you know, one, Haryana police brutality, the Delhi police trampling the face and the turban and the beard of Ranjit, and third, the torture in Tihar jail, or, you know, insulting people in the Tihar jail premises. These three issues we took up with the Chief Minister. Mr. Sukhpal Sandhu also spoke in the Vidhan Sabha, MLA Khaira, and ultimately the government agreed. We had demanded that if the Delhi government or the BJP government do not hold any inquiry, at least let the Punjab Vidhan Sabha form an all-party committee of the Vidhan Sabha. And we are well within our right to, you know, form that committee. And then that committee can make a visit to, on the spot visit, and find out the truth, at least to insofar this police brutality is concerned. So they have agreed to that. Now it is up to the speaker to pick up the members of this committee. I think that committee may include one member from each political party. It may be like one from the Congress, one from Akali Dal, one from Aam Aadmi Party or independents, etc. So let us wait for this outcome. But I think that still this is not enough. You know, what has happened in all these days is not sufficient, and more voices for justice need to be raised. And also, I'm speaking in favor of the youth. Okay, let's also understand that Deep Sidhu, let's presume that he did something wrong at the Red Fort. Let's presume. But ultimately, that all that happened in the heat of the moment. And let me, like I told you, nobody disrespected the tricolor. Nishan Sahib da apna ek nishan hai कि वो जिथे भी किते दुनिया च लंगर लगदा आज भी खालसा एड दा सारा उत्थे जेड़ा लंगर दा प्रबंध उत्थे चल रहा वा अंदोलन च अगर लंगर ही ना होवे तां अंदोलन कित्थों होऊगा निशान साहब दा एक निशान है ये तां बीजेपी दी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा इशू बना लिया मेरे हिसाब दे नाल जो दीप सिद्धू ने कीता लखा सिधाना ने कीता वो सानू बाद विच उन्हां नू कंडेम करना चाहिदा सी हले लोड़ नहीं सी कंडेम करन दी पहला सब दी हिफाजत कर दे और जे कंडेम भी करना सीगा rather than shouting slogans from the stage के गदार ने just creating a wedge between the youth and the traditional old leadership of the farmers. They should have done it in camera, inside, in their meetings. They should have called these people कि तुझे गलत कीता वा and now you please stay away from our morcha. But when all these things came out publicly, now there's a virtual divide between the youth and the farmers' leadership, which is costing the morcha. And I am of the firm opinion that all should be protected, irrespective of A, B, C, D. You know, I totally, it's all of whose agent can be discussed later. Yeah. Who's doing what can be discussed there. But the thing is, action plan is not being implemented fast. You've called on a judicial thing. The speaker has to work on it. And I understand that will take some time now to form the committee. And you have given your recommendations who to be in the committee, but it's up to them now to form one, right? Exactly. This is where we stand, you know. So that is a very good point. That is something positive. What can, as NLIs, we can do? Mandir Tour, Sukhi Vikes has joined. She Wilkes has joined from London all the way. 3 baje hai this way. And Prableen, Nazar, a lot of people had these questions. How can the NRI help put the pressure on Captain? Because calling the party names doesn't work very well. You have now done one positive thing, which is to present something. Now, how can we support that
Can we write to Captain Amarinder? Should we tweet to Captain Amarinder? Should we make this as a public movement? This is what we do in America. We write to all the congressmen, senator, and they've been very kind to support the farmers here. But Indian system ch pata nahi kyon apa party baji ch phas ke reh jane hain. And this is not the time for that. I believe strongly this is the time to put everything away. पंजाब दे बच्चे सारे इक्को ने, यूपी दे बच्चे सारे इक्को ने, ਆਪਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ. So which is, we have triggered emotions from 84 and after what happened. So the youth here are, this is what they hear. It is not कि वो कोई चीज revolution करना चाहते हैं, but this is how they feel that the Indian government has treated them. So उन्हें दा थोड़ा जिहा bent ये होता हैगा कि भी oh my God, this is happening in front of our eyes again, and human rights violations इन्नियां हुई हैं कि they want to be on top of those human rights violations, you know. So this is, I'm glad if you find up a solution, you let me know and I can go ahead and propagate that more and start a movement for that, you know. I think let me say that NRIs have really contributed towards this entire farmers agitation. They have by all means, you know, and because of the NRIs, like taking up or protesting outside different consulates or missions, it has awakened the entire international media. It has awakened the entire international global leadership. You must have noticed that lots of senators, lot of MPs, lot of MPPs from different countries have supported this movement, and a lot of celebrities, by the way, you know, like people who have nothing to do with Punjab, Rihanna or Greta Thunberg, this climate activist. So we are really grateful to all of you, and like you said that, you know, you all can make a, you can all tag Captain Amarinder Singh, you can tag Arvind Kejriwal, you can tag the Prime Minister Modi or whatever, and you can ask for a judicial inquiry. There's nothing wrong in asking for a impartial probe into whatever happened. And I'm saying that let that inquiry cover all the incidents, the killing of Navreet, even the hurling of the flag, or whatever happened on 26th of January. If our people are at fault, let them also be punished. But let those also be punished who have killed a boy, and let those be punished who have, you know, because of whom lots of people are still missing from homes. Let all those also be punished who damaged the tractors and beaten up the farmers so badly. So you can tag all these people, keep on asking for a judicial inquiry, and also you can also ask the Punjab Chief Minister to personally take it up with the Home Minister of India or with the Prime Minister. After all these boys who have been victimized, all these human rights activists, including Nodeep Kaur, Shiv Kumar, or even Ranjit, they all belong to Punjab. So therefore, it's our right to ask from the government of India that why these people, or if you take up this case of Ranjit Singh categorically. See, what happened was that there was so much of hue and cry in the US that policeman was ultimately arrested and booked for murder. But in this case, that brutality, that picture of that policeman, you know, putting a shoe on the face of a Gursikh cannot go unnoticed. And instead of Ranjit Singh getting justice, he's been, you know, arrested, slapped with serious charges, and put under arrest. So that's exactly what we raised in the Vidhan Sabha. And you can keep on, you know, asking the Chief Minister of Punjab to ensure the safety of all those arrested, beaten up, brutalized, tortured in different areas in Delhi. You can keep asking for justice for them. Or also you can also start propagating the People's Commission. If the government of India is not appointing this thing, please tag, you can tag Prashant Bhushan, because he is interested. He was interested. I've spoken to him. You can ask him to form a People's Commission. Is he working with Kisan Ekta Morcha directly? No, not very directly, but there are like a few lawyers in the Supreme Court who are in touch with the Kisan or defending them in the Supreme Court and doing very good work. I think one of them is Mr. Dave. One is Mr. Fulka is there. Prashant Bhushan is also in touch with them. In fact, the Delhi High Court, the petition that we have moved for Navreet, there's this very good lawyer in India, a women human rights activist, Vrinda Grover. She's fighting the case of Navreet. And in fact, Prashant Bhushan had introduced us
to Vrinda Grover. So if we all pressurize or ask Vrinda Grover, Prashant Bhushan, to form a People's Commission and give a report, take 30 odd days, a month and a half max, let the truth prevail in this country. Yeah, I think it's a good idea to directly go to all the farmers organization, have them call these people. These are intelligent people. ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ represent ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ Supreme Court hearing ਹੋਈ ਸੀ. So they should form. That's a good positive step. So I'm writing all these notes down to discuss later on. Now we'll get back to thoda ja kheti badi. Like people are asking this question ki bhai, what is the difference between Ruhan Kanth asked this question? What is the difference between recommendations by the Swaminathan report and the new form laws brought during this pandemic? Is there in a short, is there a specific main difference you can pinpoint, or whatever you Swaminathan committee recommendations actually deal with the current system of marketing and purchase. That is the traditional mandi system, or the minimum support price that we're getting for the wheat and the paddy particularly. So Swaminathan had recommended, he worked, he's a farm economist, scientist, and his report is lying in the government Delhi offices for the last, I think, about 10-11 years. So what he did was that in order to make agriculture more profitable, sustainable, he listed out various measures, and then he gave a formula that you please fairly calculate the price of inputs of agriculture of every crop, and then the minimum support price or the purchase price should be over and above 50% profit on the input cost. So that is Swaminathan committee report, only deals to the old system that we are fighting for. Whereas this contract farming, the new laws, they are scrapping the entire system, the mandi system that we have in Punjab, let's say, for example. They said now that the private players or corporate houses, big business houses can enter agriculture, can set up their own private mandis, and they can deal directly with the farmers. So I think this formula has already actually collapsed, hasn't worked in the Europe, or if I'm not wrong, even in the US, you must find out contract farming. It hasn't really worked well. Because, one, that the state also loses revenue. ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜਕੱਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਚੇਸ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪਰਚੇਸ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਟ ਦ ਫਾਰਮਰਸ। ਉਹ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੀ, ਲਿੰਕ ਰੋਡ, ਨਾਟ ਦ ਮੇਨ ਰੋਡਸ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੇਅਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੰਡਰ ਦ ਨਿਊ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ, ਅੰਡਰ ਦ ਨਿਊ ਲਾਜ਼, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਕਸਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਬਾਨੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਡਾਨੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਹੈ, ਸੋ ਫਨੀ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਅ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2-4-10 ਆਦਮੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ it'll cause inflation of the product. It'll cause the prices to skyrocket, like onions or tomatoes or potatoes or lentils and whatever. So BJP ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, to ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ essential commodities act ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਤੇ now on you can hoard as much as you want. ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸਾਰਾ ਲੈਟਸ ਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਸਿਕ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ 5-7-10 ਆਦਮੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਪੂਰੀ ਚੜ ਜੂ ਉਦੋਂ ਵੇਚਣਗੇ। ਸੋ ਫਨੀ ਜੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਟ ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। So that's the basic difference between Swaminathan and the current laws. Okay, that's good. That's good. So this is a question from Sukhi. What do you think Kisan unions are lacking in order to make Modi take back the laws? What do you think is the one main thing, if you could change, if you had all the power in the world to change something? I mean, it's very difficult, but
because both forces lagi hain. Frankly speaking, at this point, I've been very humbled, knowing Delhi government has helped toilets, which aap mein kam karaya gaya. You have helped so much. I don't know where Congress is helping, but I'm sure in every capacity, everybody is helping out. Oh, pata nahi lagda dekh ke tusi kedi party te ho, because you're a human, right? So, and that warms our heart, and we're going from that mindset. ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਫਾਰਮਰਸ ਲੀਡਰ, Yeah. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਈ ਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਰਾਰ ਪਈ ਹੈ ਨਾ between the youth and the farmer leader and the farmer leadership. So that wedge needs to be like filled up properly, because remember, it was because of the youth that the morcha is at the borders of Delhi. Normal course ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ farmer leaders ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੋਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ. They could have stopped even at the Haryana border or at the Punjab border. ਪਰ youth ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਨੇ. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, what will we gain out of it? ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ 26 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, just put it behind and involve everybody into it. And let me tell you, if there's another call, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਨੂੰ, that cannot be done without the help of the youth. ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਚ ਅੰਡਰਟੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ. Therefore, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸੁਝਾਅ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਦਾ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਿਓ. That is the only solution for this morcha at this point. So you don't think they're trying? Because I feel that they are making efforts, but you don't think the efforts are being made? This is like a little tricky question, you know? No, I think it's more of lip service. I think there's more of lip service. More needs to be done. So if anybody wants to ask a question. Hello, Sukhpal sir. Khaira, good morning. Morning, Ji. Okay, my question is, the way we have, you know, the new party, Amandeep Party in 2011, although upon emerge hui sigi ek andolan de vichon, what do you think? ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਈ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਵੀ emerge ਹੋਏਗੀ? ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ what will be your approach? And what do you think? How, you know, the Amandeep Party helped there? And last question is, you know, what will be the effect of farmers' protest on upcoming elections in Punjab? Thanks so much. ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ you cannot rule out a new formation. ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਉੱਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ. I cannot rule out, but as of now, I cannot also say with any guarantee ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ. ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਆ. ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਟਾਇਲਟਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਵੈਲਕਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਨਵਰੀਤ ਦੀ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈ ਬਾਈ ਦਾ ਪੁਲਿਸ, ਅਲੈਜਡ ਕਿਲਿੰਗ, ਯੂ ਨੋ, ਹਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਇਜ਼ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ. ਨੋ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿੰਡਿਕਟਿਵਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. So Delhi, the chief minister was competent to order a judicial inquiry. He should have done that, number one. Number two, Vidhan Sabha ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਓ, ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਲਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਅ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ. ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ. ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ. ਹਾਂਜੀ ਖੈਰਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਸੁਖ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ. ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ੀਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੋ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਟ ਹੋਈਏ. ਅਸੀਂ ਕਈ ਚਿਰ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਰਹੇ ਦਾ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਡਿਸਕਨੈਕਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਾਂ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਦੇਣ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੱਖਾ ਹੀ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਹਾਈਡਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਥ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਲੀਡਰਸ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣ. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਚੋਂ
ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਯੂਥ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡੈਕੋਰਮ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣ ਕਿ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਜੀ, ਸ਼ੀਨਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਅਰੇਂਜਿੰਗ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਫਰੀडम ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀ ਬਟ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ first of all, the Kisan movement has been a very, very well-run movement. I know there were ups and downs, but it has been one of the models. It will be studied in management and studied in the history books how this movement has been run, apolitical, and how they ran with the 40 different organizations coming up with the decision making. So that's a superb thing. But one thing is, we as a politician, probably you all have to accept that Modi could do this thing because there is no opposition in the country. There is almost zero opposition in this country, and there is no role of opposition has been decimated. And with the reports like this coming out from Freedom House that our country is only partially free, our score has gone from 71 to 67 right now, and our civil liberties have gone down, and secularism has gone down. So what is the role of all these political parties? How can these political parties at least fight on those issues, civil liberty side? What is the game plan? Like why can't all the opposition parties get together and work out some major plan going forward to counter BJP ruling? ਇੱਕ ਤਾਂ I would agree with you ਕਿ ਜਿਹੜੀ partially free ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹਲੇ ਵੀ ਹਾਇਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਯੂ نو ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ, ਵਰਬਰਾ ਰਾਓ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ UAPA ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਟਾਡਾ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਚ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਸੀ ਆਨੰਦ ਤਿਲ ਤੁੰਬੜੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ UAP ਦਾ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ 2-3 ਸਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥੀਏਟ੍ਰਿਕਸ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਐਟ ਦ ਸਟੇਟਸ, ਐਂਡ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਫੀਲ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਨੀ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। I'm forgetting what my question was. But I have to tell you something. She is a mahir in biodiversity. The kind of fruit she grows in her LA backyard, we haven't even heard of them, even in America, you know. So she makes us a lot more about farming she knows, you know. So yes, definitely. Oh, I think it was coming back to the Swaminathan report, which if the government had implemented that, we wouldn't have these 3 laws and there wouldn't be any problems. Would you say that? I think so. I think so because ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਊਟ ਆਫ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਖ ਲਈ ਆ, ਬਟ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਪੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਕੈਲੇਟਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਂਡ the large number of suicides in India because ਪਿਛਲੇ 73 years ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ
ਅਨਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟਡ ਮਾਊਂਟਿੰਗ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੈਟ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਈ। ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰਸ they are committing suicides every day 1 2 3 suicides ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 11 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਅੱਛੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ। all people are demanding is their fair share of labor and their fair share of dignity in this country. That's all. Hello, Sukhpal Paji. I want to ask 2 questions. One, like since we are watching this protest and we're seeing like, you know, how things are happening in India, especially like to Sikh, like people from Punjab, they're not being treating nicely, and they have done so much for India's freedom. Like 80%, you know, people played role to get freedom from India. Even my grandfather, he left. He was in a Gadar party. He left from America to, you know, and he joined Gadar party in India. But it seems like, you know, now they're repeating 1984. They're playing the same type of tactics they played in the past. Like goons know the protest they page ke, you know, they try to they arrested so many people on false allegation, and recently Kenya ladies no arrest kar liya, nikki ji bachchi no kar liya. So it seems like, you know, jehde Punjab da na vadda role nahi hega. They can't do anything. They have no power in their hand. It's all like, you know, it's maintained by Delhi government. But even protests, for instance, if we win this, like you know, jehda farmers that protest aapa win bhi kar sakde hain, us to baad do you guys have any plan, so you know aapa apni jehdi Punjab di state anu stronger bana sakiye? So if something happens, you guys can go and fight for your own people. Seems like nothing is happening from Punjab side. People are just you know, watching, and even I'm watching like how apni Punjab di police are there even beating their own people and arresting them, and then they're not letting them to raise their voice. So bada confusing ya mahol hega ya. So is there something that you can let us, like, you know, give us shed some light, like ki ho sakda future? Firstly let me I totally agree with you ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਠਦੀ ਆ, legitimate demands, whether it is the waters issue, whether it was ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੂਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਜਬ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, there is nothing secessionist about it. There's nothing, not even one demand. It only calls for a federal structure of India, for a more stronger federal country. It only calls for more autonomy to the states. It only calls for more freedom to the states. Unfortunately, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵੈਪਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਐਡਮਿਟ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਓਨਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰ ਆਟੋਨਮੀ ਦਾ, ਮੋਰ ਪਾਵਰਸ ਦਾ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਆ, ਇਹ ਇਟ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਬੀ ਫਿਲਡ, ਦੈਟ ਗੈਪ ਓਨਲੀ ਕੈਨ ਬੀ ਫਿਲਡ ਬਾਈ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰੀਜਨਲ ਫੋਰਸ, ਵਿਚ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਅਪ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਖੈਰਾ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਹਿਣੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਨਮੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਖੁੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਹਿਣੇ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਬੜਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਿਕਚਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਡੀਲ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਡੀਲਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੂ ਬੀ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੋਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਡੀਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਡੀਲ ਡਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਡੀਲ ਜੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਡਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਬੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। This the one ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਲੋਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਈਲੋਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਈਲੋਸ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੇ ਇਧਰ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਪਲੀਟ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। Khaira Paji, let me take another question also, the last one. I'm a mental health therapist, so my main concern, Veer ji, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆਊਟਰੀਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ? Just a quick question. I'm sorry, I know you're out of time. Mental, what did you ask? Repeat your question. मतलब काफी डिप्रेशन हो रही है, काफी लोगों ਨੂੰ they are committing suicide, right? And if I put myself in their shoes, I would be feeling the same way. A lot of frustration, a lot of sadness, a lot of anger. So I can't imagine, like, how are they coping? How are they dealing with it? What kind of resources are there available for them? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਨਫੇਅਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲਥ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਫ ਪੌਜ਼। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ, ਆਕਸਫੈਮ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਆਕਸਫੈਮ, OXFAM, if you just research that, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਪਾਵਰਟੀ, particularly about India. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 1% ਜਿਹੜੀ elite class ਆ, 1% elite class has cornered 73% of India's wealth. 1% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 73% ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 99% ਜਨਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 27 ਪੈਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। And there is no end to mental health issues, depression and suicides and crime. But I don't think ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ
10-12 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਖੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਦ ਕੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ। ਐਂਡ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਸ ਦਾ, ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗਧੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਟਿਵਲੀ ਭਾਵੇਂ ਫਰਿੰਜਸ ਤੋਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਾਰੇ MP MLA ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਮ ਕੁਆਇਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ we need to strive in Sikhi to make honest men out of everyone. That should be our goal, not to call everybody dishonest ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। And as a qawm we tend to do that, so you brought that point very nice. ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ somebody brought it up for me, ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਜਵਾਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਇੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈਗੀ ਆ। I think it was a broader, the point was that what are we doing to make the youth, like his cousin owns like a boxing club, somewhere in Punjab, and he's teaching free boxing to kids. So ਏਦਾਂ ਦੇ initiatives ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, we want you to maybe make the champion rights of this thing, and would you be able to own up to that? Would you want to do that? That is a good thought. Maybe you can work on something like this and the NRIs can support you in that. And that was something brought up by him. Dr. Sukhi Pannu is online. He's a historian and he just came back from Pakistan. He's written many books, so arts has played a big role in this movement. ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਪੋਏਟਰੀ ਐਂਡ ਆਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਮਡ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਯੂ ਹੈਵ, any kind of things you have with artists over there, please try to get them together and somewhere bring us on board. And thank you so much for your time. You have not just come a leader today, totally. मैं थोड़े नाल party च काम कीता. I've never had a talk with you, but today for farmers we're all together. मैं सारियां दा धन्नवाद करदी हां, and everybody thank you so much for joining the call. We had about 50 people joining the call, so that was a big number, and ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੀਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ੂਮ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, they can call me and talk to me directly. ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। Surinder on the other side, thank you for helping me out with all the logistics too. Thank you so much everybody. Bye. Sat Shri Akal ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।